নমস্কাৰ লুচেণ্ট আইএছএলে আপোনালোকক স্বাগতম আমি আজিৰ ভিডিঅ'টিত 25 জানুৱাৰী কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ পাৰ্ট 2 ডিসকাস কৰিম য'ত আমাৰ প্ৰথমটো টপিক হ'ব আসাম মিজোৰাম বৰ্ডাৰ কনফ্লিক্ট আসাম ট্ৰিবিউন নিউজ পেপাৰ হেতু আৰ্টিকেল আহিছিলে যে মিজোৰাম এৱেইটছ আসামছ ৰেসপন্স অন দ্য নেক্সট বৰ্ডাৰ টক্স আৰু লগতে ইয়াতে আসাম মিজোৰামৰ যিটো বৰ্ডাৰ that is 164.6 কিলোমিটাৰ বাউণ্ডাৰী আৰু য'ত তিনিখন ডিস্ট্ৰিক্ট আইজল কোলাশিব আৰু মবিত আৰু অসমৰ কাছাৰ কৰিমগঞ্জ আৰু হাইলাকান্দিৰ ওপৰত ডিসকাস কৰা হৈছে এইখিনি ক্ষেত্ৰত আৰু এটা বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যে আমাৰ এই যে ডিসপিউটটো ওকে তাৰে যিটো ইনিশিয়েল নোটিফিকেশন আছিলে that was the 1873 বেংগল ইষ্টাৰ্ণ ফ্ৰন্টিয়াৰ ৰেগুলেশ্যন 1873 আৰু লগতে the first notification 1875 this is the 150 years ঠিক আছে আৰু it makes আৰু হেতু কাৰণে প্ৰিলিমছৰ কাৰণে খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট the boundary issue between Assam and Mizoram dates back to the colonial era আৰু the disputes main roots is from two notifications প্ৰথমটো হ'ল 1875 চনৰ which differentiated the Lusai hills from the plains of Kachar লগতে the second notification in the 1933 that demarcates a boundary between Lusai hills and Manipur মিজোৰাম তেওঁলোকৰ মতে তেওঁলোকৰ যিটো ব্যক্ত হ'ল হেতু হ'ল যে the boundary should be demarcated on the basis of 1875 regulations which is derived from the Bengal Eastern Frontier Regulation Act 1873 আৰু Mizo leaders are against the demarcation notified in 1933 according to them the Mizo society was not consulted during this demarcation but অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ যিটো মতামত হ'ল তেওঁলোকে ফলো কৰে 1932 ডিমাৰ্কেশ্যন সো যদি আমি চাওঁ ইয়াত আমাৰ মেইন কনফ্লিক্টটো হ'ল দ্য বেংগল ইষ্টাৰ্ণ ফ্ৰন্টিয়াৰ এক্ট 1873 তাৰ আণ্ডাৰ 1875 ৰেগুলেশ্যন আৰু 1933 ডিমাৰ্কেশ্যন ওকে নাও দিছ আৰ দ্য certain regions okay যেনেকৈ দিছ ইজ দ্য কোলাশিব okay then লাইলাপুৰ ফেনুৱাম Vairengte, etc. These are important for prelims, the conflicted regions. ঠিক আছে so our next topic to hold the addressing dense fog so dense fog warning issued for northeast till January 27th now fog is essentially a dense low lying cloud composed of tiny water droplets formed when evaporated water cools and condenses generally ki hoy winter সময়ত the ground condition is very cold okay so lower temperature cooler conditions are conducive for fog formation abundant moisture near the surface higher humidity increased humidity levels are favorable for fog creation and temperature disparity to ki hoy overnight earth's surface radiates heat into the space south আমাৰ যিখিনি ইনকামিং সোলাৰ ৰেডিয়েশ্যন থাকে তাৰ এটা পাৰ্ট ক্লাউড এটসেট্ৰাত ৰিফ্লেক্ট হৈ গুচি যায় ওকে আৰু আমাৰ যিটো গৰম হয় ওকে আমি যদি গৰম ফিল কৰোঁ দ্যাট ইজ দ্য টেৰেষ্ট্ৰিয়েল ৰেডিয়েশ্যন যে সোলাৰ ৰেডিয়েশ্যন যেতিয়া হিট কৰিব আৰ্থত যিখিনি এবজৰ্ব হ'ব তাৰ পৰা আমাৰ কি হয় ওপৰলৈ উঠি আহিব আৰম্ভ কৰে ঠিক আছে তো যেতিয়া ছান অস্ত যায় আফটাৰ দ্য ছানছেট দিছ টেৰেষ্ট্ৰিয়েল ৰেডিয়েশ্যন কিপছ গোয়িং ঠিক আছে তো এটা সময়ত কি হয় it loses enough heat আৰু the ground becomes very cold আৰু যেতিয়া ground becomes very cold it cools down the air closest to it আৰু যেতিয়া কি হয় ইয়াত moisture থাকে humidity high হয় then the fog forms dense fog কেনেকৈ এড্ৰেছ কৰিব পৰা যায় can be addressed by improving infrastructure forecasting and public awareness কোনবোৰ fog warning system install system on roads to warn drivers of fog improve lighting on the roads to help drivers see in foggy conditions advanced instruments landing system ঠিক আছে যিবোৰ জানিলে এয়াৰপৰ্টত ইউজ কৰা হয় নেক্সট ইজ Sachetisation SEBI's plan to spur mutual fund investment now what is Sachetisation so Sachetisation is a strategy inspired by FMCG products offering small affordable units like shampoo sachets to penetrate price sensitive markets যদি আমি apply কৰোঁ the financial services it allows low income investors to enter the mutual funds through smaller and affordable investments now why it is needed এটা হ'ল financial inclusion targets underserved and low income groups
Addressing barriers, overcome the high entry cost of traditional mutual fund SIPs. Market deepening, expands the retail investor base in equity market, stabilizing market. আৰু লগতে যেতিয়া ইয়াত আহিব ডেফিনেটলি আমাৰ ইনভেষ্টমেণ্ট বাঢ়িব. Aim, encourage small ticket SIP investments and foster long term savings and wealth creation. How it works, minimum SIP amount 280 per month, targeted at new mutual fund investors. Eligibility available only for new investors. Now it will definitely help in financial inclusion. ঠিক আছে. Next is Doctrine of Essentiality, যেটা আমাৰ Article 25 ভিতৰত আমাৰ constitution লিখা নাই, but brought in by judiciary. To essential doctrine is a legal framework created by the Supreme Court to balance the competing interest of freedom of religion and the state's ability to regulate practices. It protects only those religious practices that are deemed essential to a particular religion. Yaar key feature ki hoy freedom of religion. The doctrine protects practices that are essential to a religion. ठीक है. State's role in social reforms. It allows the state to implement social reforms without infringing on essential practices. Bifurcation of practices, it distinguishes between the essential and non-essential religious practices. First articulation, the doctrine was first articulated in the 1954 case, famously known as the Sirur judgment. Examples, the Dargah Committee, Ajmer versus Syed Ahmed Hussain Ali. The court ruled that only practices that are essential and integral to religion are protected. Okay. Recently, Bombay High Court ruling, Bombay High Court said that the use of loudspeaker is not essential practice of any religion. ঠিক আছে. Now essential কোনবোৰ হয়, যিখিনি minimum practice যিটো নহ'লে religionটো follow কৰা নহ'ব. তো নন এসেঞ্চিয়েল মানে কি হয়, যিখিনি এক্সট্ৰা. এক্সাম্পল, যদি আমি প্ৰিভিয়াছ জাজমেণ্ট চাওঁ, এটা আছিলে ট্ৰিপল তালাক জাজমেণ্টটো আছিলে, দেন সাবাৰিমালা জাজমেণ্ট আছিলে, ৰাইট. চ' এসেঞ্চিয়েল ডক্ট্ৰিন ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 25. ISRO launch number 100. The ISRO is set to mark milestone with its 100th launch scheduled for January 29th. The GSLV F-15 mission will deploy the NVS-02 satellite from Satish Dhawan Center. It will enhance India's navigation with Indian Constellation Navig and independent regional navigation satellite system. Overview, navigate India's regional navigation system. It provides position, velocity and timing services. The primary service area extends 1500 km beyond India. It was asked in UPSC prelims previously. It consists of two services. It is standard positioning services available for all, and it is restricted services. ঠিক আছে. So important যে 100 launch কোনটো হয় prelims কাৰণে important হ'ব পাৰে. Iron Age began in Tamil Nadu hundreds of years earlier than believed. তো তাৰ ৰিপৰ্টটো হৈছিলে antiquity of iron, recent radiometric dates from Tamil Nadu. ইয়াত পোৱা গৈছে the iron Tamil Nadu dates as far as back as 3345 BC. Circle and potsherds from Sivagalai site range from 2953 BC or 3345 BC, making it the earliest recorded evidence of iron technology globally. Okay. আৰু আমি প্ৰিভিয়াছ লেকচাৰটো এইখিনি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ, আৰু ইয়াৰ আগতে ধৰা এণ্টলিয়া টাৰ্কিৰ ওচৰত কোৱা হৈছিল যে দে আৰ দ্য অল্ডেষ্ট 1300 BC. চ' শিৱাগালা ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰিলিমছৰ কাৰণে, আদিচেনেলৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় প্ৰিলিমছৰ কাৰণে. চাওক ইলেকশ্যন ইণ্টিগ্ৰিটি ইণ্ডেক্স, মই এইটো ব্লেংক ৰাখিছোঁ বিকজ আমি ইন ফিউচাৰ এইটো আকৌ ডিছকাছ কৰিব লগা হ'ব. আৰু ইন দ্য মেইন PDF that you will be downloading, তাতে আমি ইয়াতে কেইটামান পইণ্ট আমি ইয়াত এণ্ট্ৰি কৰি দিম. চাওক ইয়াতে আমাৰ মেইন কেছটো হ'ল যে আমাৰ ইলেকশ্যনত মেইন ইছ্যু যিখিনি হৈ আছে ট্ৰান্সপাৰেঞ্চিৰ কাৰণে হওক বা ডিজিটেল পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰাই হওক. ঠিক আছে. নাও ইয়াতে কোৱা হৈছে যে টাইম ফৰ পোল মেনেজমেণ্ট বডিজ টু ডিভাইচ ইলেকশ্যন ইণ্টিগ্ৰিটি ইণ্ডেক্স. অ'কে. নাও ইলেকশ্যন ইণ্টিগ্ৰিটি ইণ্ডেক্সৰ আণ্ডাৰত the previous CEC, he said that the main concern is on social media and digital platform, so becoming tools for misinformation. So misinformation is a issue in Indian election and manipulation of voters through fake narratives. ঠিক আছে. so চাওক প্ৰথমটো হ'ল ইয়াতে ইম্পৰ্টেণ্টটো কি, প্ৰথম ইয়াতে ইম্পৰ্টেণ্টটো হ'ল তেখেতে কি কৈছে যে ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লাছ ডিজিটেল প্লেটফৰ্ম.
য'ত আমাৰ মেইন চিকিউৰিটি ইছ্যুটো হ'ল যে এটা হ'ল মিছ ইনফৰমেশ্যন, ছেকেণ্ডটো হ'ল মেনিপুলেশ্যন, ঠিক আছে। আৰু তেখেতে কৈছে যে দ্য পলিটেড ছ'চিয়েল মিডিয়া নিড এ গ্ৰেডেড ৰেছপন্স একশ্যন প্লেন। চ' দেয়াৰ ইজ এ নিড ফৰ GRAP ফৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া অলছ' ডিছকাছ ইন দিছ আৰ্টিকলছ। Okay, so definitely the social media has democratized the access of information, but the fake information বা manipulative information is not healthy for democracy. লগতে এতিয়া যিখিনি আমাৰ নতুন ইছ্যু আৰম্ভ হৈছে starting from AI, কি হয় সেইটো হ'ল deep fakes, right? So these are some serious issue. Okay, these are created to distort public opinion and polarize the societies. Okay, also there is a need for algorithms to clarify and inform, also prevent detectable fakes. Okay, so in this aspect he spoke about election integrity index. So কি হয় যে there are many indices, ঠিক আছে, যেনেকৈ EIU তেওঁলোকৰ ইণ্ডেক্স আছে, ঠিক আছে। So to make India's democracy more healthy, okay, আৰু to flag the opaqueness in the democracy indices, so there is a need for election integrity index in India. Means কাৰণে important হ'ব পাৰে। Next, India Indonesia, strengthening India Indonesia bilateral ties. তো এইখিনি ক্ষেত্ৰত 26 January the Indonesian Prime Minister's visit. Very important, the visit aims to establish a broader and more strategic India-Indonesia partnership reflecting Prabowo's vision of Indonesia as a global player beyond the ASEAN. Past cooperation, collaboration during India-Indonesia's consecutive G20 presidency in 2022 and 2023. What are new opportunities? BRICS membership. Indonesia joined BRICS in 2023. Indo-Pacific collaboration between India and Indonesia, trilateral framework partnership with Australia and Japan, etc. আৰু ASEAN integration, য'ত আমাৰ ITGA etc. তো ট্ৰেডৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব। চ' এইখিনি ক্ষেত্ৰত আমাৰ যিখিনি জিঅ'গ্ৰাফিকেল পাৰ্ট আছে, যেনেকৈ এতিয়া দিছ ইজ দ্য চাৱাং পৰ্ট, ইন্দিৰা পইণ্ট, দিছ ইজ দ্য ষ্ট্ৰেইটছ অফ মালাক্কা, অ'কে, দেন 6° channel separating this one, 10° channel separating Andaman and Nicobar. Those are important for prelims perspective. Next is the AI Action Summit. So the AI Action Summit will be held at the Grand Palace, will be attended by heads of state, leaders of international organizations, CEOs of small and large companies, etc. The Paris Summit campaign will be ethical and sustainable and inclusive AI, important for prelims. It will focus on 5 main pillars forming the basis of preparatory work. The first is AI in the service of general interest or public interest. Second is the future of work based on the principle that integration of artificial intelligence is transforming labor markets. Third is innovation and culture, which aim to boost technological excellence. And fourth is trusted artificial intelligence, or last to hold the global governance of AI. So these 5 points are important. It is important for prelims. NITI Fiscal Health Index. So NITI Aayog has released the first Fiscal Health Index report. It covers 18 major states that drive Indian economy in terms of contribution to India's GDP, demography, total expenditure, revenue, etc. It will be an annual publication and offers a systematic approach to assess states' fiscal health. Sub-indices, quality of expenditure, revenue mobilization, fiscal prudence, debt index, or debt sustainability. Major findings: Odisha, Chhattisgarh, Goa, Jharkhand, and Gujarat have emerged the top performing achievers. Okay. Experiential states hold Haryana, Kerala, West Bengal, Andhra Pradesh, and Punjab. These states face high debt, large interest payments. ঠিক আছে, প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব পাৰে। ভোটাৰ্ছ ডে 25 জানুৱাৰী আছিলে। ইয়াৰ মেইন থিমটো আছিলে নাথিং লাইক ভোটিং, আই ভোট ফৰ চিয়'ৰ। অ'কে, চ' দ্য 15th নেশ্যনেল ভোটাৰ্ছ ডে, অ'কে, আৰু লগতে দ্য 75 years অফ ছাৰ্ভিচেছ টুৱাৰ্ডছ দ্য নেশ্যন। লগতে কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট? বিকজ ইণ্ডিয়াছ টোটেল লিটাৰেচি ইজ এপ্ৰচিং 100 crore, কাৰেণ্টলি 99.1 crore। লগতে আমাৰ ইউথফুল এণ্ড জেণ্ডাৰ বেলেঞ্চ লুকড এট 21.7 youth electors. Okay, আৰু থিম ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰিলিমছৰ কাৰণে।
UNSC adopts guiding principles to counter terrorism. So recently, the UN Security Council's Counterterrorism Committee has agreed to guiding principles for preventing and detecting the use of new and emerging financial technologies for terrorist purposes, etc. Earlier this month, the Counterterrorism Committee, under the chairmanship of Algeria, agreed upon the Algeria Guiding Principles. Prelims are important UPSC. These are non-binding principles for member states on preventing, detecting, and disrupting the use of new and emerging financial technologies. In October 2022, the Security Council Counterterrorism Committee, chaired by India that year, organized a special meeting in Delhi. And Jorpura Islamar, the Delhi Declaration. It underscored the obligation of member states to prevent and suppress the financing of terrorist acts and refrain from providing any form of support, active or passive, to the entities or persons involved in terrorist acts. Okay, so Delhi Declaration is important, and Algeria Guiding Principles is also important. Immortal data in the mortal world. Now, question of digital mortality. So, after someone die, okay, what will have to happen here to their data? So, based on Digital Data Protection Act 2023, these rules place the onus on companies to delete inactive user accounts. Now, managing inactive accounts, Rule 8 of the draft rules: if a user shows no activity for a long time, the data fiduciary, that is the social media companies, must delete the account. Cases of inactivity, platforms like X have announced policies to delete dormant accounts. Meta's legacy contract feature. It allows users to nominate a person to manage or delete their accounts posthumously. Right to nominate, introduced in the 2023 Act. Scale of the problem. Digital population versus living population. Article by Carl Oman predicted by 2060 there will be more disease than living users on platforms like Facebook. Okay, our challenges with these dormant accounts: many accounts belong to individuals who have passed away or become inactive, creating potential data management issue. Now, the concept of right to be forgotten. Not recognized in the Digital Data Protection Act 2023, Clause 27 and Clause 20 of previous bills mention the right to be forgotten. Global perspective. Article 17 of the Europe's GDPR, already question ahi goise, grants individuals control over personal data. Dignity for data, judicial opinion. The US understood emphasize the need for balanced privacy with rights to dignity. Cases: High Court Judgment 2021 recognized right to be forgotten for removing men's equitable records. Ashutosh Kaushik case sought removal of videos highlighting controversial incidents. Prelims Factual. Bumrah, Jadeja, Jaiswal in ICC's stage 11. Okay, they were the ones selected from India. This is the all about 25th January current affairs. We will again come with the 26 and 27 January current affairs today.